샌다라고 대화를 좀 해봅시다. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. 뭘 박는다고? He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment. And there you have it. 그래, 그것 때문에 왔어. Enchantment. 이걸 어떻게 하라는 거지? 아, 요거 박을 수 있다고. 룬들을 장착시킴으로써 무기를 업그레이드 할 수 있습니다. 아, 무기에 군형이 뚫려 있는 게 있다. 이 서슬퍼런 날을 내가 지금 낄 수가 있나? 룬과 룬 장착. 마법이 걸린 단검을 지금 끼고 있는데 요거 당장은 못 끼네요. 여기다가 박자. 서약의 수호자. Enchantment. Enchantment. 한번 해보죠. 서약의 수호자. 그 다음에 이거를 수락. 무기에 번개가 막 친다. 전격 속성 공격력. 요거 달렸죠 이제. 뭘 파는지도 한번 볼까요? Anything I can do for you, please, please tell me. 뭐야? 설득이 있네? 그래서 정확히 당신의 이야기는 뭔가? I suppose since you told me about you being a Grey Warden, it's only fitting for me to be as open. I am originally from Orzammar, the famed dwarven city that lies beneath the stately Frostback Mountains. I was a merchant there too, merchant caste. These things are in the blood, you know. You can't just leave them behind. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know. Old things, grand things. The nobles loved them. Reminded them of the lost glory days, I suppose. 잊혀진 영광? Our kingdoms once spanned the length of Thados, from majestic Orzammar to Kal Sharok to glittering Darmalin far to the west. They say the gold and silver veins ran so thick through the stone of Darmalin that the entire city sparkled. The Darkspawn took it all, of course. One by one, the old tides fell, and then all that was left was Orzammar. But we were talking about how I ended up here, weren't we? One day, a noble woman came to my store. She looked around for a bit and then started shrieking in dismay. Apparently, she believed that a pair of braces I had for sale once belonged to her brother. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out the Darkspawn from one of the tunnels running close to the city. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stole them from my poor brother's corpse. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy like that. 그리고 나서 무슨 일이 일어났어? Well, I didn't steal them. You see, I've been paying these castless thugs to venture out into the deep roads for me. The lost tides. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something worth a little gold. 그건 도둑질이 아닌가? To the nobles it is. They believe everything in the Tigers belongs to the house that once dwelled there, even if it's in ruins and they haven't seen it in generations. The noble woman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me, and I didn't want to find out. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. Never look back. 그리고 지금 여기 와 있군. Yes, here I am. Now,
Is there anything the boy or I can get you? 물품을 일단 보고, 아니다, 다른 대화부터 좀 봅시다. 알고 있는 소문이 있나? I hear that Loghain, the regent, is calling for new levies of troops. He wants to rebuild the army we lost at Astagar. Thing is, there's not a lot of spare men to be found. Out at Dragon's Peak, there's press gangs roaming around, grabbing any free man they can lay their hands on. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. 한두 개만 더 들어보죠. 뭐 다른 소문은? It's not just Darkspawn and the Hordes, you know that? There are people with them. Folks who are sick with the blight, and their minds are all twisted and mad. I heard tell of a man meeting his own brother on the field, yet when he called out to him, his brother didn't even recognize him and just attacked. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. 무슨 내용이지? 여기에 당신의 이야기에서 당신의 아들은 언급되지가 않았어. Ah, yes. I'm married to a fine woman back in Denerim, it's true. She'd give me a son if she could, but that's not likely to ever be. Sandal here, I found him in the deep roads years ago. Abandoned, I think, and he was never quite right in the head. I took him in, and I brought him with me when I came here to the surface. He may not be my blood, true, but I think of him as one. We left Orzammar. That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. 당신은 정말 관대하고 너그러워 보이요. It's not as if I don't benefit, mind you. Turns out the boy's a natural working with enchantments. He might have even been lyrium-addled. I never thought of that before, to be honest. Happens sometimes. He can work an enchantment into just about anything, however, given some time. Could probably open his own shop, if he knew how. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it at least. 헌데 이 상품은 어디서 구해오는 것이요? 지하대로는 아닌 듯한데. Look, we don't rob people, all right? We don't take things from people that need them. The things in the Law's Tides, what good did they do lying there? I brought them back to Orzammar, where people could look at them and remember. It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. Even more now with the Darkspawn coming. 무슨 뜻이지? People flee from the Blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. They leave them behind because they're frightened and desperate. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the Horde descends, and we save these things. I take them away so the Darkspawn don't get them. Is that so bad? They destroy everything they touch. 뭐 그게 더 낫죠. 난 그게 어둠의 피조물이 전부 가져가 버리게 두는 것보다 낫다고 생각하네. That's what I tell myself too. Ah, these are dark times indeed. Dark times, my friend. 물건을 좀 보자. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. 배낭 있다. 오, 비싸. 일단 배낭부터 사고 수용량이 90으로 늘었습니다. 그다음 무기 쪽을 한번 보면은 마법사가 있어야 이게 비교가 될 것 같은데. 오, 요런 것도 있네. 지금 힘이 부족해서 낄 수가 없어서 사더라도 나중에 좀 사야겠네요. 일단 퀘스트를 좀 봅시다. 레비 드라이덴. 이게 아마 슐처의 길 이거 같은데? 뭐야? 이 병사의 봉우리인가? 한번 말을 걸어보죠. You're a hard man to find. Where are my manners? The name is Levy. Levy Dryden. Did Duncan ever mention me? Levy of the coins? Levy the trader? 저는 아이단입니다. 당신에 대해 들어본 적이 없군요. Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years.
But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's... well, no more. A tragedy it is, at that. But I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. 무슨 약속을 던컨이 당신에게 한 겁니까? As you know, my family's name is mud around noble circles. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last Warden commander of Ferelden back when the Wardens were known as freeloaders. So King Arland banished the Wardens and he took House Dryden's land and titles. 그 다음에는 어떻게 되었죠? Hard to say. After King Arland died, there was a civil war, loads worse than this one. And our family was on the run, hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Drydens are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. 그래서 당신이 던컨에게 부탁한 것이 도대체 무엇입니까? I asked for the truth. My family reveres Sophia Dryden. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't restore our land or our titles, but it'll restore our honor. 그냥 당신 혼자서 그곳에 갈 순 없나요? Well, no one's been to Soldier's Peak since Ireland's days. At least none that's come back. I spent years mapping the maze of tunnels to the peak, and I found the way a few years back. So I went to Duncan, I did, and I said that he could reclaim the old base and my family could have its honor. 왜 던컨이 당신을 돕지 않았던 거죠? Darkspawn surfaced in southern Ferelden, and Duncan got plenty busy recruiting new wardens and meeting with good King Caelan. Duncan said he would help after the Battle of Ostagar. Said there might be useful things at the peak, but he never had the chance. 도와줘야 되나? 내게 원하는 것이 뭡니까? I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it at least? 고작 유령 때문에 그 봉우리를 수복하는 게 어떻게 감시자들에게 도움이 되죠? Soldier's Peak is strategic and symbolic importance. Duncan said that it would be worth it right there. He also hoped to recover lost Warden history and perhaps a few old relics. No one knows what's up there now. 뭐 돕죠. 뭐 안 할 이유가 없죠. 당신 가족의 믿음은 보답을 받게 될 겁니다. 당신을 돕도록 하죠. 1,000 blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. 퀘스트가 갱신. 요 문서 한번 봅시다. 소피아 드라이덴. 소피아 드라이덴은 퍼렐던의 등불이며 가장 빛나는 보석이야. 이 땅의 그 어떤 것도 그녀의 열정을 충족시킨 적이 없지. 소피아 드라이덴 백작 부인은 퍼렐던 왕자를 경쟁하는 젊은 알런드의 호적수였습니다. 그녀는 강했으며 남작 동맹에서 많은 지원을 해주는 카리스마 넘치는 지도자였습니다. 알런드가 마침내 왕자를 거머쥐었을 때 드라이덴은 굽히기를 거부했습니다. 그녀는 그녀의 요구를 강력히 밀고 나가다가 잡혔으며 반역죄로 추궁을 받았습니다. 하지만 그녀의 지지자들은 계속해서 그녀를 지지했습니다. 그들을 달래주기 위하여 드라이덴을 처형시키지 않고 대신에 회색 감시자에 입회하기를 강요했습니다. 드라이덴은 입회의식에서 살아남았고 그녀의 지도력과 매력으로 병사의 봉우리에 있는 회색 감시자들을 감탄시켰습니다. 그녀는 진급을 거듭하여 마침내 퍼렐던의 회색 감시자 사령관이 되었습니다. 드라이덴이 사령관이 되기 전에 회색 감시자는 고시대의 유물 그리고 귀족들의 주머니에서 쓸데없는 지출을 하게 하는 그런 존재로 보였습니다. 비록 드라이덴은 그녀의 정치적 관계를 이용했지만 회색 감시자의 활기를 불어넣고 그들의 수를
급격히 증가시켰습니다. 한편 알런드 국왕은 그의 반대자를 침묵시킬 정도로 잔인하리만치 극단적이어서 삐뚤어진 국왕임을 입증했습니다. 알런드의 공포 통치는 해가 갈수록 최악으로 치달았고 몇몇 남작들은 필사적으로 사령관 드라이덴과 접선하여 해결해달라고 그녀에게 부탁했습니다. 그녀는 부탁을 들어주기로 하여 알런드 국왕의 대항해 폭동을 일으켰습니다. 알런드는 그 폭동을 알아차리고 그것을 끝내기 위해 조치를 취했습니다. 그는 공개적으로 회색 감시자에게 11조를 중지했고 그들은 더 이상 퍼렐던에서 환영받지 못하는 존재라고 선언했습니다. 몇몇 감시자들은 정치적으로 중립을 유지할 의무가 있다고 생각했고 퍼렐던 정치에 드라이덴이 연루됨으로 인해 불명예를 느꼈습니다. 그리고 국왕의 군대가 병사의 봉우리를 포위 공격했을 때 그녀 곁을 떠났습니다. 포위 공격은 몇 달간 지속됐고 소피아 드라이덴의 죽음으로써 끝이 났습니다. 출처가 상인 레비 드라이덴의 개인 서류입니다. 책자로 나온 게 아니네. 여기에 또 뭐가 있어요. 드라이덴가의 과거. 방금 읽은 거랑 다른가? 병사의 봉우리가 포위 공격을 당한 뒤 몇 년 후 알런드 국왕의 군대가 드라이덴이란 이름을 가진 모든 자들을 추적했다. 우리 고귀한 드라이덴가의 명성은 더럽혀졌고 드라이덴가가 소유한 모든 땅과 소유물은 왕에게 강탈당했다. 왕은 소피아에 의해 일어난 폭동이 그녀의 충성스러운 동료들과 가문에 의해 지속될 것을 두려워했다. 그리고 드라이덴과 연관된 자는 어느 누구라도 매우 고통스러웠다. 얼마 남지 않은 드라이덴가가 어떠한 우군도 장소도 찾을 수 없었던 것도 그다지 놀랄 일도 아니었다. 소피아의 동생이자 그녀의 어린 아들의 보호자인 터번 드라이덴은 퍼렐던을 뜨는 것 이외에는 어떠한 선택도 할 수 없었다. 터번은 안티바로 가는 상선의 승선표를 사서 대로처라는 이름으로 여행을 했다. 안티바에서 터번이 자신과 조카가 조용한 삶을 살 새로 시작할 건물을 지었다. 그는 작은 사업을 시작했고 마침내 상인으로서 이름을 떨치게 되었다. 대로처 상인 가문이 번창하고 드라이덴이란 이름은 거의 잊혀져갔다. 그러나 축복의 시대에 실비 대로처는 터번 소유의 오래된 문서를 발견했고 가문의 과거를 기워나갔다. 그녀의 자긍심으로 그리고 아마도 그녀의 소박함으로 실비는 드라이덴이란 이름으로 개명했고 퍼렐던으로 돌아왔다. 알런드 국왕은 죽었지만 드라이덴이라는 이름은 계속 살아있다. 우리 가문은 소피아 드라이덴이 죽은 이후로도 살아남았다. 심지어 번창해서 말이다. 퍼렐던의 귀족은 여전히 드라이덴이란 이름을 싫어하지만 우리 드라이덴가는 소피아 드라이덴이 그들보다 훨씬 위대하다는 것을 알고 있다. 거의 퍼렐던 사람들의 영웅으로 그리고 여왕으로. 역시 레비 상인의 개인 서류네요. 출처가 요게 이제 퀘스트인데 병사의 봉우리에 가야 됩니다. 요게 아마 DLC 같은데 프리미엄 컨텐츠는 됐고 이제 동료들과 좀 얘기해보죠. 얘랑도 대화가 될까? Oh, why you little? 무슨 일이지? Your furry friend here took offense at me getting near his food. He spat at me. Look. 그냥 경고한 것뿐이야. 너의 손은 이걸로 가자. 피가 나게 물진 않았구나. 그래도 알리스터에게 그런 짓을 하면 안 돼. Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. I once heard a really old legend about how the hound warriors in the days of the old tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference.
For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. 말도 안 돼. 난 결코 너에게 다른 인간을 먹이지 않아. It's not cannibalism if he's eating it, you know. 얘랑은 따로 대화가 안 나오네요. 걔라서 그런가? 대화가 안 되네. 꼭 알리스터가 같이 등장하는데? Look at what your fool dog placed in my pack. A putrid, half-eaten hare is not something a woman wants to find in her unmentionables. 이상하군. 이 애가 왜 자신의 음식을 나와 나눠 먹으려 하지 않았을까? You are welcome to this if you really want it. The dirty mongrel can have this back. There. And tell him not to do it again. 그러게요. 걔랑은 딱히 얻을 게 없네요. 다시는 그러지 마. 넌 전투견이지 유머가 아니라고. 알리스터랑 대화하고 그 다음에 스탠, 마지막으로 우리 모리간이랑 대화를 해봅시다. 알리스터와 What do you need? 덩컨에 대해 얘기하길 원하나? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. 그는 너에게 아버지 같은 존재였지. 이해해. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. 다시는 그런 일이 일어나지 않게 하면 돼. Don't worry. So long as we're looking at taking down that bastard Logain, I won't be losing any sleep at night. And thanks for the warm concern. For a moment there, I thought you might actually have cared. 오, 뭐야? 나는 잘 얘기해 준 건데 왜 호감도 떨어졌지? 나는 위로해 준 건데? 그게 위로가 아니었나 봐요. 뭐지? 일단 스탠이랑 Why are we stopping? 함께 일하게 됐으니 너에 대해 알 필요가 있다고 생각해. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? 내 딜을 맡길 수 있을 만큼 내가 믿을 만한지 알아야겠어. I am Kunari. I have given my word to aid you. We are not people of idle promises. 난 전에 쿠나리를 본 적이 없지. 너희 종족에 대해 말해줘. No. 단호한 자식. 제발. People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of the elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. 그러게 말 거는 거 되게 싫어하네. 이거 한번 물어볼까요 그래도? 넌 군대에 있었다고 했지? I am. 무엇이 내가 병사가 되도록 결정했지? Decide. I am a Sten of the Beresad. I did not choose to be who I am any more than you did. 괜찮나? 넌 몇 주 동안이나 철창에 갇혀 있었잖아. You are concerned. No need. I am fit enough to fight. 이동해야겠군. As you wish. 얘는 호감도 증가했어요. 얘 호감도 증가할 필요가 없는데. 우리의 목표 모리간에게 갑시다. What do you wish of me? 물어볼 게 좀 있지. If you must. 어떻게 변신술사가 된 거지? I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. 하지만 그건 그냥 전설이잖아. 그렇지? So I assume. My mother has walked the wilds far longer than I. Who am I to suggest what things she has done and not done in her past?
Why do you ask? Is there something specific you wish to know? 뭘 물어볼까? 그럼 넌 다른 인간의 형태로도 변할 수 있는 거야? 이거 별로 궁금하지 않은데? 넌 동물 모습으로 많은 시간을 보내는 건가? There were nights when the wilds called to me. 'Tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. 그런데 내가 모습을 바꿨을 때 다른 동물들은 너를 어떻게 생각하지? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. 넌 그럼 다른 인간의 형태로도 변할 수 있는 건가? The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. 아무나 변신술사가 될 수가 있나? Anyone with sufficient will. But the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. If you had a notion to learn such a skill for yourself, sadly, you must remain disappointed. 저는 될 수 없군요. 난 그런 마법에 대해선 전에는 들어본 적이 없어. No? 'Tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one. 플레메스가 뭔가 비밀을 가지고 있을 것 같은데. 기술자들이란 넌 이단 마법사들을 말하는 거겠지? 그렇지 않아? Not all apostates use the forbidden blood arts. Maleficarum do, but to condemn all who do not fall under the circle's thrall for the sake of what might be is a dangerous path to walk. There are those who look on the word apostate as meaning freedom. 그게 내가 물어보고 싶은 전부야. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? 절대로 아니지. 내 생각에 내 능력들은 꽤나 유용하게 들린다고. Oh, you're simply full of surprises, little man, aren't you? But enough of such talk. Let us proceed, lest the dust gather on us. 호감도 증가했습니다. 이런 게 중요하죠. What do you wish of me? 또 다른 게 있나? 개인적인 이야기를 논의하고 싶어. We are in camp, so 'tis as good a time as any. 너 왜 아직도 여기에 있는 거야? I am here because Flemeth commanded me to aid you. Why? Do you wish me to leave? I can do so if you prefer. 아니야, 난 내가 떠나지 않길 원해. Then I assume our discussion ends here. 오. 호감도 10 떨어졌어. 말도 안 돼. 내가 뭘 잘못했어? 잠깐 물어본 것 뿐인데. 이 게임이 출시된 지가 좀 됐죠? 이게 지금 3편까지 나왔으니까 꽤나 오래됐죠. 이제 떠나면 되나? 아, 여기 사람을 넣고. Indeed. Yes. 여기가 파티 여행지고 이제 다 갈 수 있나 보다. 잠깐만 좀 생각을 해보죠. 여기가 프리미엄 DLC 쪽인 것 같고, 여기를 보면은 우리가 대재앙 레드클리프, 그리고 드워프, 그 다음 데일즈 엘프, 그 다음 마법사 가야 되는데
레드클리프부터 먼저 가볼까요? 레드클리프부터 갑시다. 마음대로 갈 수 있는 거겠지? Indeed. Indeed. Yes. 못 가네? 우리가 지금 로더링에 있었고 레드클리프 마을로 여기부터 갈까? 여기부터 갑시다. 아, 여기 갈까? 원래 가려고 했던 레드클리프부터 가죠.